নমস্কার বন্ধুরা, আমার ইউটিউব ভিডিও চ্যানেলে তোমাদের আরও একবার স্বাগত জানাই। আজকে তোমাদের সাথে জেনারেল সায়েন্স থেকে 50টা টপ কোয়েশ্চেন্স আলোচনা করব, যেগুলি সমস্ত এক্সামই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিগত বছরের অনেক পরীক্ষাতে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলি থেকে এসছে। তো দেখো, প্রথম কোয়েশ্চেন্স, হোয়াট ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ ফোর্স? ফোর্সের এসআই ইউনিট কি? রাইট অ্যান্সার অপশন বি, নিউটন। নেক্সট, হুইচ ডিভাইস মেজার্স অ্যাটমসফেরিক প্রেশার? থার্মোমিটার, হাইড্রোমিটার, ব্যারোমিটার না ম্যানোমিটার? তো অ্যাটমসফেরিক প্রেশার মাপতে ব্যারোমিটার ইউজ হয়, অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, 3 into প্রথমটা 3 into 10 to the power 6 meter per second, 3 into 10 to the power 7 meter per second, 3 into 10 to the power 8 meter per second না 3 into 10 to the power 9 meter per second? তো রাইট অ্যান্সার 3 into 10 to the power 8 meter per second, অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, হু ডিসকভার্ড গ্র্যাভিটি? গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন না ফ্যারাডে? তো গ্র্যাভিটি ডিসকভার করেছিলেন, অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার, নিউটন। নেক্সট, হুইচ মিরর ইজ ইউজড ইন রিয়ার ভিউ মিরর্স অফ ভেহিকলস? প্লেন, কনকেভ, কনভেক্স না নান? বলছে হুইচ মিরর ইজ ইউজড ইন রিয়ার ভিউ মিরর্স অফ ভেহিকলস? তো এটার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি কনভেক্স মিরর, মানে যানবাহনের দর্পণে সবসময় উত্তল মিরর কিন্তু ব্যবহার করা হয়। নেক্সট, সাউন্ড ক্যান নট ট্রাভেল থ্রু সলিড, লিকুইড, গ্যাসেস না ভ্যাকিউম? রাইট অ্যান্সার অপশন ডি ভ্যাকিউম। নেক্সট, ইউনিট অফ রেজিস্ট্যান্স ইজ ভোল্ট, অ্যাম্পিয়ার, ওম না ওয়াট? তো ইউনিট অফ রেজিস্ট্যান্স ইজ রাইট অ্যান্সার অপশন সি ওম। নেক্সট, হুইচ লেন্স ইজ ইউজ টু কারেক্ট মায়োপিয়া? মায়োপিয়া নাতে কোন লেন্স ব্যবহার করা হয়? কনভেক্স, কনকেভ, বাইফোকাল না সিলিন্ড্রিক্যাল? রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি কনকেভ। নেক্সট, এনার্জি অফ এ মুভিং অবজেক্ট ইজ কল্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি, কেমিক্যাল এনার্জি, থার্মাল এনার্জি না কাইনেটিক এনার্জি? তো মুভিং অবজেক্টের ক্ষেত্রে এনার্জি যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি, অপশন ডি কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, বেস্ট কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি ইজ কপার, অ্যালুমিনিয়াম, সিলভার না আয়রন? তো বেস্ট কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি ইজ সিলভার। নেক্সট, হুইচ মেটাল ইজ লিকুইড অ্যাট রুম টেম্পারেচার? সোডিয়াম, মার্কারি, পটাশিয়াম না জিঙ্ক? কোন মেটালটা লিকুইড রুম টেম্পারেচারে? রাইট অ্যান্সার অপশন বি মার্কারি। নেক্সট, ইনস্ট্রুমেন্ট টু মেজার কারেন্ট ইজ ভোল্টমিটার, অ্যামমিটার, থার্মোমিটার, হাইগ্রোমিটার? তো কারেন্ট মাপতে কোন ইনস্ট্রুমেন্টটা ব্যবহার করা হয়? রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অ্যামমিটার। নেক্সট, দ্য ইউনিট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ডেসিবেল, হার্জ, ওয়াট না ওম? তো ফ্রিকোয়েন্সির ইউনিট কি? ডেসিবেল, হার্জ, ওয়াট না ওম? এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে হার্জ, অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, হুইচ কালার হ্যাজ দ্য শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ? রেড, ব্লু, গ্রিন না ভায়োলেট? রাইট অ্যান্সার অপশন ডি ভায়োলেট। নেক্সট, হোয়াট কজেস টাইডস ইন দ্য সি? উইন্ড, আর্থকোয়াক, মুনস গ্র্যাভিটি না সানলাইট? তো কোনটা টাইডস ইন দ্য সি কজেস? রাইট অ্যান্সার মুনস গ্র্যাভিটি। নেক্সট, হুইচ সায়েন্টিস্ট ডেভেলপ দ্য লজ অফ মোশন? গ্যালিলিও, ফ্যারাডে, নিউটন না আর্কিমিডিস? রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি নিউটন। নেক্সট, ডিভাইস টু ডিটেক্ট আর্থকোয়েক ইজ অ্যানিমোমিটার, সিসমোগ্রাফ, ব্যারোমিটার না গ্যালভানোমিটার? রাইট অ্যান্সার কী হবে?
বলছে যে ডিভাইস টু ডিটেক্ট আর্থকোয়েক ইজ সিসমোগ্রাফ, রাইট অ্যান্সার অপশন বি। নেক্সট, অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন ইজ ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স না 0 ডিগ্রি, রাইট অ্যান্সার অপশন সি, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। নেক্সট, ইউনিট অফ পাওয়ার ইজ জুল, ওয়াট, অ্যাম্পিয়ার না নিউটন? তা ইউনিট পাওয়ারের ইউনিট হচ্ছে অপশন বি, ওয়াট। নেক্সট, হুইচ এনার্জি ইজ স্টোরড ইন এ কম্প্রেসড স্প্রিং? কাইনেটিক, পোটেনশিয়াল, ইলেকট্রিক্যাল, ম্যাগনেটিক। কোন এনার্জিটা স্টোর করা হয় কম্প্রেসড স্প্রিংয়ে? রাইট অ্যান্সার অপশন বি, অপশন বি, পোটেনশিয়াল এনার্জি। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্রাভেলস ফাস্টেস্ট? লাইট, সাউন্ড, ইলেকট্রিসিটি না এয়ার? তো ফাস্টেস্ট ট্রাভেল করে অলওয়েজ অপশন এ, কারেক্ট অ্যান্সার, লাইট। নেক্সট, হুইচ মোশন ইজ আর্থস রোটেশন? ট্রান্সলেশনাল, অসিলেটরি, রোটেশনাল না লিনিয়ার? তো আর্থ রোটেশনে অপশন সি, কারেক্ট অ্যান্সার, রোটেশনাল। হু ইনভেন্টেড ডিনামাইট? নিউটন, অ্যালফ্রেড নোবেল, রাদারফোর্ড না এডিসন? রাইট অ্যান্সার অপশন বি, কারেক্ট অ্যান্সার, অ্যালফ্রেড নোবেল। নেক্সট, হুইচ কোয়ান্টিটি ইজ স্কেলার? ভেলোসিটি, অ্যাক্সিলারেশন, স্পিড না ফোর্স? রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি, স্পিড। নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য বয়েলিং পয়েন্ট অফ ওয়াটার ইন সেলসিয়াস? 90 ডিগ্রি, 95 ডিগ্রি, 100 ডিগ্রি না 110 ডিগ্রি? রাইট অ্যান্সার অপশন সি, 100 ডিগ্রি। ঠিক আছে, অপশন সি, 100 ডিগ্রি। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ নোবেল গ্যাস? অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন না হাইড্রোজেন? রাইট অ্যান্সার অপশন সি, আর্গন। নেক্সট, অ্যাটমিক নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন প্লাস নিউট্রন না মাস নাম্বার? অ্যাটমিক নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু অপশন বি, প্রোটন। নেক্সট, হুইচ অ্যাসিড ইজ প্রেজেন্ট ইন লেমন? টার্টারিক, সাইট্রিক, অ্যাসিটিক না অক্সালিক অ্যাসিড? তো লেমনে সাইট্রিক অ্যাসিড উপস্থিত, অপশন বি, কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, ওয়াটার ইজ এ এলিমেন্ট, মিক্সচার, কম্পাউন্ড না মেটাল? ওয়াটার ইজ আ কম্পাউন্ড, রাইট অ্যান্সার অপশন সি। নেক্সট, pH of pure water is 5, 7, 9 না 1? তো pH of pure water is option B, correct answer, 7. Next, which gas turns lime water milky? Oxygen, hydrogen, carbon dioxide, nitrogen? Which gas turns lime water milky? Option C, correct answer, carbon dioxide. Next, rusting of iron is a physical change, reversible change, chemical change, none of the above? Right answer option C, chemical change. Next, which element is used in pencil? Lead, carbon, graphite, zinc? Right answer graphite, option C, correct answer. Next, which gas is used in fire extinguisher? Hydrogen, oxygen, carbon dioxide, helium? Right answer option C, carbon dioxide. Next, which of the following is a metal? Sulfur, carbon, iron, iodine? Right answer C, iron. Next, which element is essential for combustion? Hydrogen, oxygen, nitrogen, helium? Option B, correct answer, oxygen. Next, what is the chemical formula of water? H2O, CO2, O2 na CH4? Chemical formula of water is H2O. Next, the hardest substance found in nature is iron, diamond, gold na quartz? The hardest substance found in nature is diamond, option B, correct answer. Next, which of these is a base? Hydrochloric acid, nitric acid, sodium hydroxide না অ্যাসিটিক অ্যাসিড? তো বেস হচ্ছে অপশন সি, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড। নেক্সট, হুইচ মেটাল ইজ ইউজড ইন থার্মোমিটার? সিলভার, মার্কারি, জিঙ্ক, আয়রন? তো থার্মোমিটারে কোনটি ব্যবহার করা হয়? অপশন বি, কারেক্ট অ্যান্সার, মার্কারি। নেক্সট, হুইচ ইজ দ্য লাইটেস্ট এলিমেন্ট? হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন?
Right answer option B, hydrogen. Next, which of the following is a mixture? Air, oxygen, water, carbon dioxide. Right answer option A, correct answer, air. Next, chemical name of table salt is sodium carbonate, sodium chloride, calcium chloride, potassium chloride. Right answer sodium chloride, NaCl. Right answer option B. Next, milk is an example of suspension, solution, colloid, alloy. Right answer option C, colloid. Next, dry ice is frozen nitrogen, solid oxygen, solid carbon dioxide, liquid helium. So dry ice is solid carbon dioxide. Next, what is used in making matchstick? Sulfur, phosphorus, potassium na zinc? Right answer option B, phosphorus. Next, bleaching powder is used as fertilizer, oxidant, disinfectant na explosive? So bleaching powder is used as disinfectant. Right answer option C. Next, which gas is known as laughing gas? Nitrogen, nitrous oxide, oxygen na methane? Right answer option B, nitrous oxide. Next, what is the main constituent of LPG? Methane, butane, ethane na propane? Right answer option B, butane. Next, which acid is used in car batteries? Hydrochloric acid, sulfuric acid, acetic acid, citric acid? So right answer option B, sulfuric acid. তো এই ছিল 50টি জেনারেল সায়েন্স থেকে কোয়েশ্চেন্স। তো আশা করি কোয়েশ্চেনগুলো দেখে বুঝতে পারছো খুবই ইম্পর্টেন্ট রেলওয়ে গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন এক্সামের ক্ষেত্রেই। তো আমি চেষ্টা করব আরও 50টা জেনারেল সায়েন্স থেকে নিয়ে আসার, সেই সঙ্গে লাইফ সায়েন্স থেকেও থাকবে সেখানে। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ অল।